Last week, we discovered that storms are a strategic and a necessary part of life. Hace una semana, descubrimos que las tormentas de la vida son una parte estratégica y necesaria de la vida. The storms of life often serve two indispensable purposes. Las tormentas de la vida sirven dos propósitos indispensables. First, they reveal the weaknesses of our faith. Primero, pueden revelar debilidades en nuestra fe. Our natural reaction, facing heartbreak, disappointment, betrayal, loss, can reveal places where we fail to trust in God or in areas that we refuse to surrender to the Lord. Nuestra reacción natural cuando enfrentamos quebrantamiento, decepción, traición, la pérdida, pueden revelar lugares donde hemos fallado a confiar en Dios, o áreas donde nos hemos negado a rendirnos al Señor. How we react to life storms can reveal the condition of our heart. Cómo reaccionamos a las tormentas de la vida puede revelar la condición de nuestro corazón. For example, por ejemplo, imagine, I know this is going to be hard, but imagine if I have a disagreement with my wife, okay? Imagínense por un momento si tengo un desacuerdo con mi esposa. Now, I know you guys think that we're just perfect family and that we walk on clouds at home, but we have our disagreements. Tal vez ustedes piensan que somos santos y estamos andando en nubes en la casa, pero a ser honesto, a veces cuando tenemos desacuerdos, okay? As the conversation continues and gets more intense, I get defensive. Y a medida que la conversación continúa, es un poquito más tensa, me pongo a la defensiva. As the discussion turns to an argument, I'm angry. I'm tempted to say things that I know will hurt her. Cuando el desacuerdo se convierte en una discusión, me enojo y me siento tentado a decir cosas que sé que la lastimaran. And regardless of who is right or wrong in the argument, I'm probably right, but regardless of who's right or wrong in the argument, my reaction to the storm reveals something about the condition of my heart. Sin importar quién tiene la razón o está equivocado en la discusión, probablemente yo soy correcto, pero no lo sé. Mi reacción en la tormenta revela algo acerca de la condición de mi corazón. Why am I so defensive? ¿Por qué estoy muy a la defensiva? Does this argument open an unresolved pain or sin in my life? ¿Abre esta discusión un dolor o pecado que no ha sido resuelto? Is this an area that I just refuse to surrender to God? I'm just resistant. Es esta área que me niego a rendir a Dios porque yo soy muy resistente. My reaction to the storm reveals the condition of my heart. Mi reacción a la tormenta revela la condición de mi corazón y de mi fe. Now let's talk about our response, not our reaction, but our response to the storm. Ahora vamos a platicar no acerca de nuestra reacción a la tormenta, pero nuestra respuesta a la tormenta. Storms not only reveal weaknesses, but they can also build up our faith. Las tormentas no solo revelan nuestras debilidades, pero pueden edificar nuestra fe. In contrast to our thoughtless reactions, our impulse is to just react in a certain way. Our faithful response to loss, disappointment, and difficulty, man, it can produce strength and wisdom and perseverance. En contraste a mis reacciones naturales, nuestra respuesta fiel a la pérdida, la decepción y la dificultad pueden producir fuerza, sabiduría, perseverancia. While actions come naturally, responses are often choices of faith that we make not based on our fear of the storm, but on the love and the character of God. Mientras que las reacciones a menudo se producen de forma natural, las respuestas
a menudo son elecciones de fe que hacemos no basado en el miedo de la tormenta, sino en el amor y el carácter de Dios. So if you forget everything else today, si olvidan todo, Acts 27 calls us to respond to life storms to build and strengthen our faith. Hechos 29 nos llama a responder a las tormentas de la vida, a edificar y fortalecer nuestra fe. So just as a summary, Acts 27, 1 through 20, it gives us a detail about the start of the voyage to Rome of Paul and his companions. Hechos 27, 1 hasta 20 nos da detalles acerca del principio del viaje de Pablo y sus compañeros a Roma. Now, instead of sailing the most direct path to Rome, their ship follows trade routes from port to port to port. En lugar de navegar la vía más directa a Roma, su barco sigue las rutas comerciales de puerto en puerto en puerto. And the farther they go, the wind grows stronger and stronger. Mientras más lejos van, el viento se pone más fuerte. The storm rises. La tormenta está levantando fuertemente. They throw away their sails, most of their food and resources. Remueven velas y tiran la mayoría de sus provisiones y recursos. And Acts 27:20 describes where their reaction and where our reactions to the storm takes us. Hechos 27:20 describe dónde su reacción y nuestras reacciones también a la tormenta nos lleva. Verse 20 says, when neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest lay on us, all hope of our being saved was at last abandoned. Ahora en español, como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol y ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. So when we have lost hope in moments of crisis, where do we begin? Cuando hemos perdido la esperanza y estamos en un momento de crisis, ¿dónde empezamos? How do we respond to the storm to strengthen our faith? ¿Cómo respondemos a la tormenta para fortalecer nuestra fe? I have 4 points, incredible points for us from this passage of Scripture. Number 1, listen to the Lord. Escuchen al Señor. Say that with me today. Listen to the Lord. Escuchen al Señor. Acts 27, 21 through 26. Hechos 27, 21 hasta 26. First, primero, decide to listen to the Lord beyond your feelings. Deciden a escuchar al Señor más allá de tus sentimientos. The people on the ship are hungry, tired, and scared. La gente en el barco tiene hambre, están cansados y temerosos. The trip should have taken a couple of weeks, and it's now taking months. El viaje que debería haber tomado semanas, ahora está tomando meses. They chose not to listen to Paul, and he warned them not to travel, but they still have a choice to make. Decidieron no escuchar a Pablo cuando les advirtió que no viajaran, pero todavía tienen una decisión. They can listen now. Ahora pueden escuchar ahora. You may think, Pastor, you don't know my life. I've made so many mistakes. I don't know where I'm going to go. You have a choice today to listen to the Lord. When? Today. Tal vez está diciéndome, Pastor, yo no puedo. Si tú sabías todo que he hecho en el pasado. Pastor, yo tengo gran pecados, gran errores. No puedo superar eso. Pero tú tienes una decisión. Puedes escuchar de Dios hoy, ahora. No ayer, pero ahora sí. And next, you got to be open to hearing the Lord in a fresh way. Segundo, estén abiertos a escuchar al Señor de una manera fresca. Now, these Roman soldiers probably didn't want to hear from Paul because he's a Jewish prisoner, right? Los soldados romanos no quieren escuchar a Pablo. Pablo es solamente un prisionero judío.
Él no tiene respeto. Ellos no tienen respeto para él. Ellos no quieren escucharle. They don't want to listen to him. They have no respect for him. But now they're listening like he's the captain of the ship. Ahora están escuchando a Pablo como él es el capitán del barco. He tells them not to lose heart. Pablo dice que no se desaninen. He tells them an angel visited him to comfort him and that he will stand before Caesar in Rome and they will not lose their lives. Él les dice que un ángel lo visitó para confirmar que él estaría frente a César en Roma y que ellos no perdieran su vida. Paul encourages them to have faith. Pablo los anima a tener fe. So in your storm, be open to hearing the Lord in a fresh way. En tu tormenta, ábrete a escuchar al Señor de una manera fresca. If it encourages you and strengthens your faith, you are probably heading in the right direction. Si te anima y fortalecer tu fe, probablemente vas en la dirección correcta. And third, listen to the full counsel of God. Tercero, escuchen el consejo completo de Dios. Now listen, nobody on the ship is responsible for the storm. Not one guy is responsible for the storm, but they reacted in ways that made their situation worse. Mira, los navegantes del barco, ellos no son responsables de la tormenta. Nadie en el barco tiene la culpa acerca de esta tormenta, pero ellos reaccionan de una manera que empeora su situación. Also, even though they'll be saved, Paul tells them the ship would be destroyed. I can't stand that last verse. And that, Paul is like so encouraging. And then he says, and by the way, the ship's going to be a total loss. And you're like, no me gusta el último versículo aquí porque Pablo está animando a la gente. Visitó un ángel. Yo tengo este gran mensaje para ustedes, pero va a destruir el barco. Nadie quiere escuchar eso. When we are in crisis, listen, we are tempted to listen to anything that's going to get us out of our situation, but we ignore any hard lessons that we need to learn. Mira, cuando nos encontramos en crisis, tenemos la tentación a escuchar cualquier cosa que nos sacará de nuestra situación, pero ignoramos las lecciones difíciles que necesitamos aprender. Solo quiero escapar, pero yo no quiero escuchar. I want to escape, but I don't want to listen. Decide to listen to the full counsel of God and not just the parts that you want to hear. Deciden escuchar el consejo completo de Dios y no solo las partes que quieren oír. Número dos. Pay attention to your heart. In the middle of the storm, pay attention to your heart. En el medio de la tormenta, pongan atención a su corazón. Let's say that together, okay? Pay attention to your heart. Pongan atención a su corazón. Listen to Acts 27 and 28. Hechos 27 hasta 28. When the 14th night had come, as they were being driven across the Adriatic Sea, about midnight, the sailors suspected that they were nearing land. So they took a sounding and found 20 fathoms. And a little farther on, they took a sounding again and found 15 fathoms. Are they getting closer to land or farther away? They're getting closer. It's getting more shallow, right? Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático. Y cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba la tierra, echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. ¿Está más cerca o más lejos de la tierra? Más cerquita, está más cerca porque es menos profunda el agua. Mira, remember the storm is so bad the sailors cannot see the sun or the stars. Okay, remember this. Recuerden que en la tormenta es tan mala que los marineros no pueden ver el sol ni las estrellas.
They have no point of orientation. No tienen punto de orientación. And every time they hear a bump, they wonder if the ship hid land is going to be destroyed. Cada vez que oyen un golpe, se preguntaran si el barco ha tocado tierra y será destruida. So they take a sounding, it says. Así que toman un sondeo. These sailors lower a rope into the water with a heavy anchor or a heavy weight to discover how deep the seas are. Los marineros bajan una cuerda al agua con un gran peso para describir la profundidad que están. They take more soundings every mile or so to see if the water is getting deeper or shallower. Toman más sondeos cada milla, más o menos, para ver si el agua está más o menos profunda. Now, another way our faith can be strengthened in the storm is to stop and to pay attention to our heart. Otra manera en que nuestra fe puede ser fortalecida en la tormenta es parar y poner atención a nuestro corazón. Psalm 139:23 says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Salmo 139:23 dice, "Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades." In the middle of the storm, join God in taking a sounding of your life, your relationships, your health, your emotions, and your faith. En el medio de la tormenta, únanse a Dios tomando un sondeo de su vida, sus relaciones, su salud, sus emociones y su fe. Now, I love, you guys know that we regularly offer this course called Emotionally Healthy Spirituality. Ustedes saben que ya cada ratito estamos ofreciendo un curso de sanidad emocionalmente, o relaciones emocionalmente sana, or spiritualidad, perdón. Spiritualidad emocionalmente sana. But one of the most uncomfortable things in this course and rewarding is that we learn to sit in silence before God and just listen in silence. It's the hardest thing that we have to do in that course. Lo más difícil, pero más beneficial, pero lo que más difícil en este curso es aprendemos cómo podemos estar delante del Señor en silencio, solo escuchando de Dios. Porque en el silencio no puedes esconder. In the silence you can't hide. In the silence it's just you and God. En el silencio es solo usted y Dios. In the silence you have to confront whatever the Lord wants to confront in your heart. Tiene que enfrentar lo que Dios quiere en tu corazón. Learn to listen to God. Because there are ways to gain strength in the middle of the storm. Aprendemos a escuchar a Dios para ganar fuerza en el medio de la tormenta. Número tres. Confront your fears and lies. Enfrenta tus miedos y mentiras. Say that with me today. Confront your fears and lies. Enfrenta tus miedos y mentiras. I know we have a group of angels. Maybe this is just for me, but I lie to myself quite often. Yo soy mentiroso a mi propio corazón muchas veces. I want to avoid discovering things, and so I just lie to myself and say it's okay, and it's not. Muchas veces yo estoy mentirando a mí mismo para decir, mira, todo está bien, pero no todo está bien. I think all of us do that in one way or another. He calls us to confront us. Él está llamándonos a enfrentar nuestros miedos y mentiras. As the ship gets closer to danger, their faith is tested more. A medida en que el barco se acerca al peligro, su fe es puesta a prueba. Paul tells them to have faith, but maybe they think it's time to take matters into their own hands. Pablo les dice que tengan fe, pero tal vez ellos piensan que es la hora de tomar las cosas en sus propias manos. No one's ever done that in this room either. Nadie está haciendo esto tampoco, see? We say, I have faith in the Lord, but I've been waiting for him, and it's time I'm just going to do it myself, right? Muchas veces no tenemos la paciencia. En el medio de esperar al Señor, estamos diciendo, mira, no sirve en este momento, voy a tomar en mis propias manos. No. Listen to Acts 27, 29 through 32. Hechos 27, 29 hasta 32.
And fearing that we might run on the rocks, they let down 4 anchors from the stern and prayed for day to come. And as the sailors were seeking to escape from the ship, they had lowered the ship's boat into the sea under pretense of laying out anchors from the bow. So they're secretly lowering down the boat, but they're not telling anybody else about this, right? Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay in the ship, you cannot be saved. And then the soldiers cut away the ropes of the ship's boat and let it go. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto que iban a echar algunos anclas desde la proa. Mira, ellos están mentirosos aquí. Están diciendo, vamos a bajar más anclas. Ellos están probando a escapar en el bote salvavidas. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer el agua. It says that the sailors pray for day to come, but their actions prove their lack of faith. Dice que los marineros oran que llegue la luz del día, pero sus acciones muestran la falta de fe, ¿sí? They let down the anchors to avoid crashing on the rocks, bajan las anclas para evitar chocar con las rocas. And normally that would be a good thing, but Paul's already told them the ship is going to be destroyed. Normalmente eso sería bueno, pero Pablo ya les ha dicho que el barco será destruido. Now the sailors say they're going to release more anchors, but they really plan to escape in the lifeboat. Ahora los marineros dicen que van a soltar más anclas, pero realmente planean escapar en el bote salvavidas. Paul discovers their plan. The soldiers release the lifeboat into the raging sea. Pablo descubre su plan y los soldados sueltan el bote salvavidas en el mar furioso. Storms reveal where our faith is weak. Las tormentas revelan áreas donde nuestra fe es débil. The storm exposes the fear and lies of the sailors. La tormenta expone el miedo y las mentiras de los marineros.